Hi everybody, hope you all are in safe zone. Stay safe, stay home. We have no other options in this pandemic period. Let's go to the topic. In last class, we had discussed what are the types of relation, its problems and graphical verification by using GeoGebra. Today, we will discuss a very important operation on functions. It's a composition of functions. So in plus one topics, നമ്മൾ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ പ്രിലിമിനറി പോർഷൻ. സോ അതിൽ ടേക്ക് two functions, say f of x and g of x, then we can find the sum of two function, difference, product, division provided denominator not equal to 0 and a scalar multiplication. ഇത്തരം ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Now in second year we will discuss an interesting operation on functions. It's a composition of functions. So what is composition of functions? How can you find the composition of two functions? See, and f is a function from a to b and g is a function from b to c. That means the domain of f is a and the codomain is b. The domain of g is b and the codomain is c. Now if we take an element x in A, what is the image of x under f in B? That means f carries x to f of x in B. Now f of x is in B now. What is the image of f of x under G in C? That means G carries f of x to C. That element is g of f of x. Now see, ഇവിടെ നടക്കുന്നത് a നിന്ന് c ലോട്ട് x എന്ന എലമെന്റിനെ ക്യാരി ചെയ്യാം. And the final element is g of f of x. അപ്പോൾ ഇവിടെ x നെ a നിന്ന് c ലോട്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഫംഗ്ഷൻ? It is g of f of x, like that. It is defined as g composition f of x. G composition f of x, and here f is a function from a to b and g is a function from b to c. Then g composition f is a function from a to c. Now see the definition. And f is a function from a to b and g is a function from b to c. Then the g composition f is a function from a to c defined by g composition f of x equal to g of f of x for every x belongs to a. So ഇവിടെ g composition f a in c ലോട്ട് അത് ഓർത്തു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് g is the first function, f is the second function എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ g composition f defined from the domain of f to codomain of g. That means the domain of second to codomain of first. ഇതൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക. G composition f defined from the domain of f to codomain of g. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. What is f composition g? What is f composition g? It is defined. See, ആദ്യം ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് എങ്ങനെ വരുന്നത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സി എക്സ് ഇസ് ആൻ എലമെന്റ് ഓഫ് എ, ദെൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇൻ ബി ഇമേജ് ആൻഡ് ഇമേജ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇൻ സി. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ്. ഇവിടെ a very important point, G composition f is defined only if the range of f
that is a subset of B ആയിരിക്കും. What is B? It's a domain of G. That means range of F is a subset of codomain of G ആയിരിക്കും. ഈ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അടുത്ത നമുക്ക് F composition G എന്താണെന്ന് പറയാം. See, F composition G of X is F of G of X. ഇങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ G എന്നൊരു എലമെന്റ് എക്സിനെ ക്യാരി ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ് എവിടെ ഉണ്ടാവും? പറയാം. എക്സ് എവിടെ കാണും? Clearly X belongs to B because G is a function from B to C. G എന്ന ഫംഗ്ഷൻ എക്സിനെ ക്യാരി ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ് ബിയിലുള്ള എലമെന്റ് ആയിരിക്കും. സോ G of X എവിടെ കാണും? That is in C. Okay, G of X ഇപ്പോൾ സിയിലാണുള്ളത്. Then അടുത്ത ചോദ്യം, സിയിലുള്ള ഒരു എലമെന്റിനെ എങ്ങനെയാണ് എഫ് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? സി, എഫ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ആണ്. സിയിലുള്ള ഒരു എലമെന്റിനെ എങ്ങനെയാണ് എഫ് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? സോ ജനറലി ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപോസിബിൾ. സോ എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്. പക്ഷെ ഇത് ഡിഫൈൻഡ് ആവാം എപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ range of G is a subset of domain of F. What is range of C? Range of G is a subset of C. Is a subset of domain of F, that is A. എന്ന് വെച്ചാൽ സിയുടെ ജിയുടെ റേഞ്ച് എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഫ്രം ബി ടു ബി. സോ ഒന്നുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ദ സെറ്റ് എയും സിയും സെയിം ആണെങ്കിൽ എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും ഫ്രം ബി ടു ബി. ശ്രദ്ധിക്കും. Now, and some important points to be remembered. നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. F is a function from A to B and G is a function from B to C. Then G composition F is a function from A to C. Is defined only if range of F is a subset of domain of G. അതായത് G composition F ആണെങ്കിൽ G first function, F second function defined ആവണമെങ്കിൽ range of the second function is a subset of domain of first എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഇതുപോലെ what about F composition G? It is defined only if range of G is a subset of domain of F. Okay, and നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു in general F composition G not equal to G composition F. അതായത് composition of function is not commutative. See next. See an example. Let F such that set 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 9 and G is a function from 3, 4, 5, 9 to 7, 11, 15. It's a function defined by f of 2 is equal to 3, f of 3 is equal to 4 and f of 4 is equal to 5, f of 5 is also 5. And G is defined as G of 3 is equal to 7 and G of 4 is equal to 7, G of 5 is equal to G of 9 is equal to 11. See the function given like this. We are required to find G composition F. And here, what is F? F is 2 map to 3, 3 map to 4, etc. Then F contains the ordered pair 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, etc. And G 3, 7, 4, 7, 5, 11, 9, 11. This is F and G. So composition കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനു മുമ്പായിട്ട് G composition F എവിടത്തേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും? So it's clear is from 2, 3, 4, 5 to 7, 11, 15. Okay. ഇനി ഇവിടെ കോമ്പോസിഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ ഇവിടെ ഈ സെറ്റിലുള്ള ഡൊമൈനിലുള്ള ഓരോ എലമെന്റ് ഇമേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക. See, what is G composition F of 2? Which is G of F of 2, but F of 2 is 3, then G of 3, but G of 3 is 7 like that.
Similarly, what is G composition f of 3? Is G of f of 3 equal to G of 4 equal to 7? G composition f of 4 is equal to G of f of 4 equal to G of 11. G composition f of 5 is 11. ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നു. ആ ഫിഗർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് എടുക്കാനും പറ്റും. Then ഇതാണ് 2, 3, 4, 5ന്റെ G composition f image. So G composition f can be taken as ordered pair 2, 7, 3, 7, 4, 11 and 5, 11 like that. Okay. Next problem. Let f such that R to R and G such that R to R defined by f of x equal to sin x and g of x equal to x square plus 1. Find f composition G and G composition f. ഇവിടെ രണ്ടും ഡിഫൈൻഡ് ആണോ? ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം എഫിന്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ജിയുടെ ഡൊമൈൻ റേഞ്ചും ഒക്കെ ഒരേ സെറ്റാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. ഇൻ ബോത്ത് കേസസ് ദേ ആർ ഡിഫൈൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം R to R. Both f composition G and G composition f are set of real number to real number. And what is G composition f of x? Which is G of f of x. Then what is f of x? Which is sin x. What is G of x? X square plus 1. See? What is G of y? It is y square plus 1. What is G of sin x? Which is sin square x plus 1, like that. Or sin x square plus 1 and equal to sin square x plus 1. Similarly, what is f composition G of x? Which is f of G of x. But what is G of x? It is x square plus 1. What is f of x? Sin x. What is f of x square plus 1? Which is sin of x square plus 1. Okay. So, this composition we can alternative method. See this. And G composition f of x equal to, it is G of f of x. What is G of x? It is x square plus 1. Okay. Then what is G of f of x? Which is f of x square plus 1. Okay. And what is f of x? Which is sin x. Then sin x whole square plus 1, which is equal to sin square x plus 1. Both are same. Okay. ഇതുപോലെ f composition G of x ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. Another example. See. Find f composition G and G composition f if f of x is equal to 8x cube and G of x is equal to x raised to 1 by 3. Now what is f composition G of x? Which is f of G of x. What is G of x? Which is x raised to 1 by 3. And what is f of x? 8x cube. Then x in x raised to 1 by 3 and replace here. That is 8 into x raised to 1 by 3 whole cube, which is 8x. Similarly, G composition f of x, which is G of f of x. What is f of x? 8x cube. Okay. Then what is G of 8x cube? It is G of x is x raised 1 by 3. Then G of 8x cube is, replace x as 8x cube here. Then 8x cube all raised to 1 by 3, which is 2x. Okay. Composition കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. Next problem. Show that if f such that all real number except 7 by 5 to all real number except 3 by 5 and is defined as f of x equal to 3x plus 4 by 5x minus 7 and G is a function from all real number except 3 by 5 to all real number except 7 by 5 and is defined as G of x equal to 7x plus 4 by 5x minus 3. So we need to prove f composition G equal to IA and G composition f equal to IB. So what is IA and IB? They are identity functions. It's defined like this. What is A and B? And the A is all real number except 3 by 5, this set, and B is all real number except 7 by 5. Then clearly f is a function from B to A and G is a function from A to B, like that. Then clearly f composition G is a function from A to A
and G composition f is a function from B to B. Then നമുക്ക് composition കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. What is a f composition G of x? Which is f of G of x? So what is G of x? Which is 7x plus 4 by 5x minus 3. Okay. What is f of x? It is 3x plus 4 by 5x minus 7. Now f of 7x plus 4 by 5x minus 3 എന്തായിരിക്കും? You replace x as 7x plus 4 by 5x minus 3 here. That means 3 into 7x plus 4 by 5x minus 3 plus 4 and 5 into 7x plus 4 by 5x minus 3 minus 7. So cross multiply, then 21x plus 12 plus 20x minus 12 whole divided by 35x plus 20 minus 35x plus 21, that is equal to 41x by 41, which is equal to x. Okay, so what do we need to prove here? F composition G is identity function. Now remember, what is identity function? It is identity function defined as, it's a function from a set A to itself, defined by I of x equal to x for every x belongs to A. ഒരു സെറ്റിൽ അതേ സെറ്റിലേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആവുകയും ഒരു എലമെന്റ് അതേ എലമെന്റിലേക്ക് തന്നെ മാപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് an ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. Okay, then this x can be taken as IA of x. Okay, then f composition G is equal to IA എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കും. Next, G composition f. See, what is G composition f of x? Which is G of f of x. That is G of f of x എന്ന് പറയുന്നത് 3x plus 4 by 5x minus 7 ആണ്. G of x എന്ന് പറയുന്നത് 7x plus 4 by 5x minus 3 ആണ്. So what is G of this expression? ഇവിടെ x ന് 3x plus 4 by 5x minus 7 replace ചെയ്യുക. That is 7 into 3x plus 4 by 5x minus 7 plus 4 divided by 5 into 3x plus 4 by 5x minus 7 minus 3. So simplifying, you will get x. Then G composition f b in b ലോട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന G composition f of x x തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് അതേ സെറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ, ഒരു എലമെന്റിൽ നിന്ന് അതേ എലമെന്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് മാപ്പിംഗ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് an ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ b. Okay, then G composition f equal to IB. ഇതാണ് പ്രോബ്ലം. The problem is very important. Next problem. Let f such that R to R and G such that R to R and H is a function from R to R. Is the function defined by f of x is equal to x square and G of x equal to 2 raised to x and H of x is equal to sin x. What is f composition G composition H? ഇത് മൂന്ന് ഫംഗ്ഷന്റെ കോമ്പോസിഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ. See this. F composition G composition എവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും? What is its domain and codomain? See, ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും R to R ആണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും F composition G composition H R to R തന്നെയായിരിക്കും. So composition കണ്ടുപിടിക്കും. What is f composition G composition H of x? Which is f of G of H of x by definition. What is H of x? Which is sin x. Then f of G of sin x. What is G of x? It is 2 raised to x. What is G of sin x? Which is 2 raised to sin x. What is f of x? It is x square. What is f of 2 raised to sin x? Which is 2 raised to sin x whole square. ഇതാണ് പ്രോബ്ലം. വളരെ ഈസിയാണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, അടുത്തത് നമ്മുടെ ഒരു റിസൾട്ടാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ പഠിച്ച 1 on 2 ഫംഗ്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു റിസൾട്ടാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. f from a to b and g is a function from b to c. b to c ആണ് are 1 functions. Then G composition f is also 1 from a to c. ഇത്രേ ഉള്ളൂ.
F A in the B lotana, G B in the C lotana, B to C ana, B to C to Vakia are 1 1 functions, then their composition G composition F are also 1 1 from A to C. And that 1 1 different elements have different image. That's 1 1. Engine 1 1 prove technique that is f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2, then f is 1 1. This is the condition. Suppose G composition f of x1 equal to G composition f of x2, which is G of f of x1 equal to G of f of x2. See, G in the function 1 1 is given. Now, G of A equal to G of B angle A equal to B. Here, G of f of x1 equal to G of f of x2. G 1 1 ayadonde f of x1 equal to f of x2 ആയിരിക്കും. ഇതുപോലെ function f 1 1 ആണ്. So f 1 1 ആയതുകൊണ്ട് x1 equal to x2 ആയിരിക്കും. Therefore G composition f of x1 equal to G composition f of x2 implies x1 equal to x2, then it is 1 1. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൂഫാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതുപോലുള്ള റിസൾട്ട് കൂടി ഓൺ ടു ദ കേസ് ശ്രദ്ധിക്കുക. F from A to B and G from B to C are on to. Then G composition F is from A to C ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, is also on to ആയിരിക്കും. എന്താണ് on to? A in the B ലേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ F on to ആണെങ്കിൽ every element of B has pre-image in A. Every element of B has pre-image in A. Prove ചെയ്യുന്നത് for every Y belongs to B, there exists an X. There exists an X belongs to A such that f of x equal to y. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ എലമെന്റും പ്രീഇമേജ് ഉണ്ടാവണം എന്നർത്ഥം. ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് G composition F onto എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ say F from A to B, G from B to C. G composition F from A to C. Now ഇവിടെ പറയേണ്ടത് സിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റിനും എയിലോട്ട് G composition F ന്റെ pre-image ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. Every element of C has pre-image in A under G composition F. ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. Now we take a C belongs to C and G is an onto function is given. അതുകൊണ്ട് there exists a B belongs to B such that G of B equal to C ആയിരിക്കും. G onto ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഏത് എലമെന്റിനെയും പ്രീഇമേജ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് B പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So G of B equal to C. ഇപ്പോഴും B സെറ്റ് ബിയിലാണുള്ളത്. F ഓൺ ടു ആണ്. സോ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ എലമെന്റിനും പ്രീഇമേജ് അണ്ടർ F ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. സോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് A ബിലോങ്സ് ടു A സച്ച് ദാറ്റ് F of A equal to B ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് A എന്നുള്ളത് സിയുടെ ഇവിടെ എടുത്ത സിയുടെ പ്രീഇമേജ് ആണ് A എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അണ്ടർ G composition F. സി what is G composition F of A, which is G of F of A equal to what is F of A is B, then G of B which is C. The meaning is if you take any C belongs to the set C, there exists at least one A belongs to A such that G composition F of A equal to C. ഇവിടെ ഏത് എലമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെയുള്ള ഒരു എലമെന്റിന് പ്രീഇമേജ് ആയിരിക്കും അണ്ടർ G composition F എന്നാണ്. Then G composition F is onto. So wait for the next topic, invertible functions.